at the Tahrir Cultural Center in downtown Cairo. Visions. Cairo Egyptian Short Film Festival took place from March 9th to 18th, 2023. This is an annual non-profit film festival solely organized and supervised by a committee that includes experienced filmmakers from the American University in Cairo Film Department, accompanied by students, film critics, and professionals from the field. The festival hosted renowned film directors and editors, among other professionals, to discuss rough cuts and hold master classes on post-production to help filmmakers who are working on the initial version of their films and need support and supervision. احنا جايبين 2 بروفيشنال اديتورز عندهم خبرة وعندهم معرفة بالاديتنج. الورشة هي عبارة انه كل فيلم من دول بيتعرض والمخرج بيتكلم عن مشروعه وناوي يعمل فيه ايه وكذا، وبيتناقش معاه كل تفاصيل ليها علاقه بالاديتنج وبايه المشاكل اللي هي وازاي يعمل حلول، والحلول ازاي بتتعمل، حاجات ليها علاقه بالبيلد اب، بالصوت، بالستراكشر كله يعني. In its 6th edition, the Vision Film Festival screened 32 short films that are chosen from over 150 entries. أنا بستغرب أساساً إنه في نسبة كبيرة جداً من اللي بيدرسوا سينما كدراسة ما بشوفهمش أساساً بيحضروا النوعية دي من اللقاءات، وده بينعكس على إنتاجهم. بنيجي نتفرج على أفلام قصيرة مثلاً حد ما بيحضرش حاجة من النوعية دي أو مش بيتفرج على أفلام، فبتلاقي ما فيش أساساً الصورة بتعبر عن ثقافة المخرج ده اللي هو أنتج الفيلم ده. فاللي بيحضر النوعية دي من اللقاءات بتلاقي دماغه مختلفة خالص في إنتاجه وبتنعكس في الفيلم اللي هو صنعه. The audience also shared their perspectives on the challenges they meet in film production. The festival not only celebrated young filmmakers, but also held special exhibitions that displayed a collage of archived pictures and videos of film directors who have long contributed to the production of legendary films. This is Christine Mounir reporting for AUC TV, Cairo.